So, hi, good morning. Welcome to Bullet Trading Academy. So, where are we? So, hi, good morning. Welcome to Bullet Trading Academy. Okay. Good. సో నిన్న did you see ఏదైతే మనం అనుకున్నాం డౌన్ బేసికలీ వెళ్ళిపోయింది దానికి బ్యాంక్ నిఫ్టీ. ఓకే ఓకే నైస్ నైస్. సి యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ దిస్ లెవెల్ టు గెట్ ఓపెన్. సి ఈ పర్టికులర్ లెవెల్లో ఓపెన్ అయితేనే మార్కెట్ విల్ బి బ్యూటిఫుల్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ మూవ్ టుడే, సమ్ పాజిటివ్ మూవ్. ఓకే, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ పాజిటివ్ మూవ్ టుడే. అంటే ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఒక దగ్గర స్ట్రగుల్ అయ్యి కన్సల్టేట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మార్కెట్ బయటకు వస్తుందో దెన్ మూవ్ ఆన్, అది పర్ఫెక్ట్ ఎక్సెల్. సో ఐ వాంట్ దిస్ టు బి కన్సల్టేట్, ఐ వాంట్ దిస్ టు గెట్ కన్సల్టేటెడ్ అండ్ దెన్ గో విత్ ఎన్ బ్రేక్అవుట్. అయితే పైకా కింద అనేది ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్, బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి కన్సల్టేటెడ్. సింపుల్గా ఒకేసారి హైలోకి వెళ్ళిపోవడం, సింగిల్ క్యాండిల్ పుష్ అయిపోవడం, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రిఫరబుల్. So we will be taking the trade after 9:30, 9:45, not before that, okay? After 9:30, 9:45, we'll go with the trade for today's trade. As I told you yesterday, the first thing what we are going to do is like, నిన్న ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది క్యాండిల్, హౌ వాస్ ఇన్ యెస్టర్డేస్. సో అది మార్క్ చేసుకుంటా ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. Okay, so we want it to be consolidated at this particular zone. Perfect, super it is. సేమ్ మళ్ళీ ఒకవేళ సైడ్ ఇది అనుకుంటే went up, came down, okay, which closing again 57,000 level. That is the level. And what all positive is like gift Nifty is indicating to start 22 less. Okay. Gift Nifty, nice boss. So people who are interested for options, like stock options, right? People who are interested for stock options, check with Nifty IT kuda. Nifty IT kuda check cheyandi vallu. Okay, what all are Nifty IT? Just check with that also. That is also going to be good.
Perfect. I want more traders to join involve so that see, combination of more traders will be very much happier actually. So I think you're checking out my stock videos. Like Rose, daily I'm coming with some stock which is going to give momentum or which has lost its momentum అనేది. Okay, so do follow so that people who are invest, I mean like curious for investing, ఎవరైతే ఇన్వెస్టింగ్ కోసం ఎక్కువ ఆశపడుతున్నారో వాళ్ళంటి వాళ్ళకి దట్ పర్టికులర్ short will be much useful. Okay, and we are not into any trade now till now. We are not into any particular trade till. పైకి వెళ్ళి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కిందకి వచ్చేసి అండ్ మనం ట్రేడ్ తీసుకోవడం నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎస్టర్డే we went with zero trades అంటే because yesterday is a side market, we don't want to lose money, so we are not interested to take trade. అంటే ఏదో ట్రేడ్ తీసుకోవాలి అలా లేదని కొట్టేయాలి అనే ఆలోచన మనకు లేదు. వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ, ఐ మీన్ లైక్ ఒక సర్టన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఛాన్స్ వస్తుందో వీ హ్యావ్ టు గ్రాప్ దట్ ఛాన్స్ అంతే. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీవేర్ లైక్ ట్రేడ్ తీసేసుకోవాలి. అండ్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డైలీ 2 trades and maximum it should be 3, not more than that. Okay, see, let's go with the levels now. If bank nifty is going below, our levels is like 55,974 is the first, second is like 55,541, yeah, good morning, good morning. Perfect. uh, Perfect. See, if bank nifty sir break ayi back testing ayi, if it comes again forward, definitely we are going with P side. Okay, okay, so we are not into any trade. Okay, we are not interested into any trade. ఏదైనా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి
next with one green candle, okay, then if it is going to break out, then we are into trade, and that level should go to 55,974. And please, I'm telling you again, don't waste your money. Unnecessary trades తీసుకోవద్దు అసలు. We are stick with only 3 trades per day. Okay, only 3 trades per day. And see, this is completely for an educational purpose, and we are not all giving out any tips or something like that. Okay, here you have to learn. See, the main concept ఏంటంటే you should know how to take a trade. మీరు పర్ఫెక్ట్గా లైక్ మీరు మీ సొంతంగా మీ ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హియర్. అంతేగాని ఇట్స్ నథింగ్ సంథింగ్ సేమ్ నేను మీకు లెవెల్స్ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి ట్రేడ్ చేయాలనేది లేదు. యూ లెర్న్ హియర్ అంతే. సో నాకు ఎంతైతే నాలెడ్జ్ ఉందో లైక్ విచ్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ గెయినింగ్, నేను మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, యూ స్టార్ట్ గెయినింగ్ ఫ్రమ్ దట్. దట్స్ మోర్ ఇనఫ్. ఓకే, సి మళ్ళీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రివర్సల్ అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ పిఈ, నిఫ్టీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ సిఈ. అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్. We are not going to into any trade. Okay, we are not into any trade, we are just holding it. ఏదైనా ఒకే వే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ట్రేడింగ్ అనే లైక్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ గో ఇన్ వన్ వే. ఈ డబుల్ లైక్ ఆపోజిట్ వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ దెన్ గో. మన కన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని వచ్చేసి అలాంటప్పుడు బట్ నెవర్ టేక్ ఏ లైక్ ఫార్వర్డ్ స్టెప్ అన్నమాట. ఒక డేర్ స్టెప్ అసలు వేయద్దు. దట్ లీడ్స్ టు విల్ బి లూజింగ్ అవర్ మనీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్పాట్. Hope today my voice is good and my everything is fine, I think, right? See, I used to take trades. How you know? I used to give initially ఒక టైం ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ టైం ఇచ్చేసాడు. లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 9:15 నుంచి 9:45 వరకు ఐ యూస్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, 9:15 to 9:45 రేంజ్లో ఎంత కన్సల్టెంట్ అవుతుంది అండ్ హౌ ద మూమెంట్ ఇస్. సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఐ స్టార్ట్ యూస్ టు టేక్ ద ట్రేడ్. So I want you to also grow in a similar way, but make sure you get limited. Make sure you get limited. Okay? Okay. Thank you for that. See, save your money. Definitely will win, but save your money for now. మనకు కరెక్ట్గా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పటికి మన దగ్గర మనీ లేకపోతే దట్ విల్ బి అ డిఫికల్ట్ థింగ్, రైట్? సో సేవ్ యువర్ మనీ ఫస్ట్. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఇట్. సో ఎనీ అప్డేటెడ్ న్యూస్ అయినా జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఉంది మార్కెట్లో అన్నా నాకు చెప్పండి. And Nifty 50 is sideways and Bank Nifty is into P side. Okay. See, Bank Nifty, I'm telling you again. What about HDFC? See, నేను మన HDFC కోసం మాట్లాడుకున్నాం. I told you that level, right? Inco Nifty, Bank Nifty, it's again, sorry, HDFC is going to go for 1945 or no. So it's going in a similar way. So guys, Bank Nifty, people who are interested in Bank Nifty, okay, people who are interested in Bank Nifty, ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి ఆప్షన్ ని ఒక మంచి లెవెల్లో లైక్ బేసికలీ యు నో రైట్ హౌ టు టేక్ సిఈ అండ్ పిఈ. సో సిఈ పిఈ తీసుకోండి ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ వే. ఓకే, నాట్ ఐ మీన్ లైక్ వాట్ యు కాల్ రాంగ్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవద్దు. ఇన్ ద మనీ తీసుకోవద్దు, అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ తీసుకోవద్దు, ఓన్లీ ఏటీఎం. ఓకే, because banks are coming going down. Okay,
56,393 is the first level, and I see I'm more interested when Nifty 50 is also like in the same way. Downtrend, input downtrend, I'm more interested actually in taking out this. But Nifty 50 nina kuda it doesn't move us. But not away. See, mana view present అయితే Nifty bank Nifty లో నుంచి అయితే మనం present we are thinking it's in downtrend. Okay, but let one green candle form. Okay, definitely one green candle is going to form. You are nowhere that you miss this opportunity. Okay, opportunity ఎక్కడ మీరు మిస్ అవ్వలేదు. There will be one more green candle forming, and then ఆ green candle ఎప్పుడైతే మనకు బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో then we are into perfect trade. Okay. So how was the yesterday shot? Zaggle కోసం ఏదైతే చేసాం, how did you feel that? Did you feel it is important? See, I just want yesterday అది actually Nifty 50 movement లేదు. So I'll just explain you here. The reason I've given you Zaggle yesterday. First thing, the trend line. Okay, it is above the trend line. Trend line first thing break అయిపోయింది ఇక్కడ Zaggle కి. And next thing, if you observe this, flag and pole breakout. Okay, flag and pole breakout. So definitely ఎప్పుడైతే మనకి ఈ టైం అండ్ సి అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్లాగ్ అండ్ పోల్, ఇంకొకటి చూసుకుంటే మీరు ఇట్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ విత్ అ ట్రెండ్. Okay, so Zaggle will be good actually. For Zaggle, for some momentum, Zaggle will be good. See, market ఇప్పుడు డౌన్ ట్రెండ్, సైడ్ వేస్, అప్ ట్రెండ్. ఇప్పుడు this is the perfect market actually. Yeah, let's go to Nifty 50. And there are some messages which I've seen in Instagram. So tips కోసం. So we are not here for any tips అండి. So we will be in live. So whatever like మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో will take it trade it here it itself. Okay, like ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని ట్రేడ్ తీసుకుంటే దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. మీకు నెక్స్ట్ లో కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది పర్టికులర్గా.
time out. We are into trade, sorry. Trade start. See, subscribe views పెరుగుతున్నారు. See, అన్ని see, subscribe views పెరుగుతున్నారు. See, okay. See, Nifty 50, look onto this. It's taking out a breakout. Okay, it's taking out a breakout, but see, we are not into Nifty 50 because ఇక్కడ ఒకసారి బ్రేక్ అవ్వాలి, రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ పెరగాలి. ఓకే, అలా అయితేనే Nifty 50 వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేక్. వేరస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏంటంటే 4 ఆఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ 12 కంపెనీస్ 4 ఆర్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కంప్లీట్ 8 డిక్లైన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, 8 డిక్లైన్లో ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ రాదర్ దెన్ నిఫ్టీ, బికాస్ నిఫ్టీ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ లైక్ and computers like it was like 24 23 sideways. Okay, అలా అయితేనే sideways. So let me know if you're interested in any stocks. If you want to just we'll discuss regarding that. చెప్పండి, even stocks ఉన్నాయా? Stocks ఉంటే we'll discuss about that stocks particularly. And today also I'm coming with one more new short, like manchi what you call manchi valued stock. Okay, just wait for that. Okay, and please do share the stocks with them, sharing with your friends, because ఇదేంటంటే కొంచెం ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలని we are thinking that see many of them should benefited, right? The main purpose is for that only. So as I told you, బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్లాన్, సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో డౌన్ ఇలా రివర్స్ తీసుకొని దీన్ని బ్రేక్ చేస్తే వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు ద ట్రేడ్. అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, సి ఇఫ్ నిఫ్టీ ఫ్రమ్ దిస్ రేంజ్ బౌండ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ డౌన్, అంటే ఈ గ్రీన్ ఈ రెడ్ని కాస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ కానీ ఇంకో రెడ్ ఫామ్ అయితే బ్రేక్ అయితే దీన్ని ఇట్ విల్ గో టు అగైన్ 25,085 లెవెల్. సో ఆ టైంలో ఇది డౌన్ ట్రెండ్ తీసుకొని 56,393కి రావచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆ టైంలో ఐ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, అంటే దీస్ పాయింట్స్ ఐ విల్ బి క్యాప్చరింగ్. ఈ 700 ఏదైతే ఉందో 497 to 393, సో ఈ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకే, ఈ 100 పాయింట్స్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఆన్. బట్ క్లోజింగ్, క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సి వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడు కూడా సి దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్పైక్, వాట్ డూ యూ థింక్? ఈ స్పైక్స్లో మెనీ పీపుల్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ లాసెస్. ఓకే, అండ్ నేను పర్సనలీ ఐ విల్ స్టార్ట్ మై ట్రేడింగ్, ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఎ లాస్. ఓకే, నేను లాస్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను, అండ్ దట్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ లాస్. నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నావో 1,000 రూపీస్ లాస్, ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ దట్ లాస్ అని చెప్పుకొని ఐ విల్ బి ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను ఎందుకు ఆ మెంటాలిటీతో నేను ఎందుకు ఫిక్స్ అవుతానంటే, బికాజ్ ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ అప్పుడు ఐ మీన్ నాట్ ఇయర్ ఇంకా నెక్స్ట్లో, సో ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్లో మనకి ఏమైనా లాసెస్ కనబడుతున్నా కానీ నేను భయపడను, బికాస్ నా మైండ్లో ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యింది 1,000 రూపీస్. ఓకే, సో బట్ క్యాండిల్ చూడండి క్లోజ్ అయింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయి క్లోజ్ అయింది. సో దట్ వాజ్ అంటే ఇది అంతా భయపెడుతుంది అనమాట బేసికలీ. ఓకే, స్టాక్ మార్కెట్ మనం నమ్ముకున్న క్యాండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్యాండిల్స్ దే టీచర్స్ మెనీ థింగ్. బాగా ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే నిలబడిపోతారు అనమాట. ఓన్లీ ట్రేడర్స్ నో దిస్, ఐ థింక్, రైట్?
every professional has their own positive, but mana professional is also very, very big positive. Like me, మనకి పేషెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ టు క్యాప్చర్ ఎ సర్టన్ పాయింట్ అనేది ఆ పేషెన్స్ బట్టి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, రైట్? See, if this is Nifty 50, if it is breaking this down, okay, if this low is breaked out, అండ్ అప్పుడు ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లో బ్రేక్ అయిందా, అండ్ వీ కెన్ సీ నిఫ్టీ 50 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం చూడొచ్చు బైట్స్. ఓకే, బట్ ఐమ్ టెలింగ్ అగైన్, మనం ఖచ్చితంగా క్యాండిల్ క్లోజ్ వరకు వెయిట్ చేస్తాం అండ్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ లాసెస్ అండ్ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. ఇది మన కాన్సెప్ట్. So whatever PE you are taking, for example, see, if you are taking like 25,000 PE తీసుకున్నా, ఓకే, 25,050, like 25,100 PE తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా కానీ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ట్రేడ్ ఆల్సో ఇన్ అ పర్టికులర్ వే. బికాస్ మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ కరెక్ట్గా తీసుకొని అక్కడ PE కరెక్ట్గా మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ సి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ ట్రేడ్, ఓకే, ఎయిదర్ సిఈ ఆర్ PE, మీరు ఏం చేస్తారంటే లిమిట్ పెట్టేసుకోండి దానికి. ఓకే, ఈ లిమిట్ వస్తేనే ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద ట్రేడ్. బికాస్ మార్కెట్ లెవెల్లో మీరు ఎప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయినా మార్కెట్ లెవెల్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. లోలో ఉన్నప్పుడు క్యాండిల్ మూమెంట్ అయినప్పుడు లో హైలో చూపిస్తుంది, అదే మనకి కింద కావాలంటే బేసికల్ అదే ఎప్పుడు చూపిస్తుంది మనకి క్యాండిల్. సో దానివల్ల మనం లాస్ అవుతాం. సో బెటర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా అట్ ఏ సర్టన్ పాయింట్, అంటే ట్రెండ్ ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో హయ్యర్లో హై, ఏదైతే హైలో మీరు లిమిట్ పెట్టుకుంటే అక్కడ స్వైప్ అయినప్పుడు యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ట్రేడ్. So now Bank Nifty 56,393 is the level. Okay, this is the first trade we are going on. Okay, 56,393. If it is candle is closing below this, 56,393 is the first trade. And Nifty 50, if candle is closing below this 25,119 level, our target will be 25,085. Wow. HDFC Bank, look at HDFC Bank, 1945 level, ఏదైతే మనం అనుకున్నామో. So HDFC Bank is going down. So HDFC Bank, see, from yesterday 9:25 Tuesday completely one full day ఇలా కన్సల్టేట్ అయింది. ఈవెన్ మన మార్కెట్ కూడా అలాగే కన్సల్టేట్ అయింది కంప్లీట్ అయింది. సో బ్రేక్ అయింది, ఇట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, see, actually this will be beautiful. These trades are completely something like beautiful trades.
So I hope no one entered into trade right till now, right? సో ఎప్పుడైతే దీని బిలో మనకి ఇదవుతుందో డెఫినెట్లీ సూపర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సూపర్. ఎస్ 56,393. See, this is what the perfect view we require, right? So did you look here? ఇది ట్రెండ్ ఇప్పుడు. Nifty 50 సపోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ we can see good trades today. But Nifty 50 should support. Nifty 50, waiting for Nifty 50 for good support actually. And 56,393 level ఏదైతే ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే and we can see one more good trade, మంచి లెవెల్ చూడొచ్చు ఇంకా మనం 55,974. See ఇక్కడ hammer ఎంత లాంగ్ విక్ see we are into ఎలా చెప్తాను మాత్రం
వీఆర్ ఇంటూ లైక్ వెయిటింగ్. ఒక్కసారి ఈ జోన్ బ్రేక్ అయితే క్లోజ్ అవ్వాలి క్యాండిల్ ఒకటి. ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అయినా దెన్ వీ కెన్ సీ డెఫినెట్లీ 56,393 లెవెల్. So it's our third day of live streaming. Nifty 50 అయితే I'm not at all interested. So Bank Nifty, I'm observing it. Okay, Bank Nifty మాత్రమే I'm into consideration now. So OA వచ్చేసరికి let's look at how OA is being. OA showing CE near to sideways for Bank Nifty, but ఏవైతే రావాల్సిన ఉన్నాయో, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, మనకి హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ అండర్ డౌన్, అండ్ State Bank of India is down. State Bank of India is also down. ఇంకా అసలు మనకి అన్ని కూడా బేసికలీ but Axis Bank is something slowly it's going up, and today's candle is 9:15 candle, right? Axis Bank కొంచెం బ్యాక్ చేస్తుంది. Axis and also I think yes, Axis and ICICI. Axis and ICICI కొంచెం హోల్డ్, కొంచెం గట్టి పట్టుకునే హోల్డ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐసిఐసిఐ అండ్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కూడా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇంపాక్టింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐ మీన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యాక్చువల్లీ కమింగ్ డౌన్. See, as I told you, మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ట్రేడ్ ఎప్పుడు అనుకున్నాం అంటే, క్యాండిల్ దీని బిలో క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ క్లోజింగ్, వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు ద ట్రేడ్, రైట్? సో చూద్దాం. And this particular box again, and not even CE or PE right now, okay? Not even CE or PE. సరే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ట్రేడ్ 1 ఫస్ట్ ట్రేడ్ వస్తుంది అనుకున్నాం మనం, బట్ ఫస్ట్ ట్రేడ్ రాలేదు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ట్రేడ్ రాలేదు. సో విల్ సీ. ఈ స్పైక్స్, హెవీ స్పైక్స్ వస్తాయి మనకి, బికాస్ ఆ స్పైక్స్తో మనం విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. If market is again same like yesterday, no win, no trade, right?
సో మీరు when you seen yesterday, right? నిన్న మీరు ఎప్పుడైతే చూసారో we stopped the trade at 1 o'clock yesterday. Because sideways లో ఉన్నప్పుడు there is no interest of taking a trade. బట్ మనలో కొంతమంది ఉంటారు ఏంటంటే అరే సరే ఇది ఈ చిన్నదేమైనా ట్రేడ్ వస్తుందేమో అనుకుంటాం. సో టు అవాయిడ్ దాట్ ఆల్సో ఐ జస్ట్ స్టాప్డ్ ఇట్. ఒకటేమో సైడ్ ట్రెండ్, ఇంకొకటేమో లో బ్రేక్ అయి మళ్ళీ సో మీకు అర్థమైంది కదా మన వ్యూ ఏంటనేది. సో వీఆర్ వెయిటింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయిపోయినా కానీ వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీ ట్రేడ్ అంటిల్ సి హయ్యర్ హై ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తుందో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ ఇన్ టు ట్రేడ్. యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? విల్ వెయిట్ అంటిల్. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ, అంతే. మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చినంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. సో ఇవాళ మాత్రం జస్ట్ స్టే ట్యూన్డ్, ఓకే? బికాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ ట్రేడ్. ఇవాళ మాత్రం ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మనకి ట్రేడ్ దొరుకుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. See, I'll share you some interesting topics also, okay? Just stay tuned. And as discussed, green candle, red candle, and if it is breaking it out, next level is 25,197. Yeah, this is the next step. See, green candle form high, red form high. If it breaks out both the candle, then 25,196 will be, 197 will be our next level. In the similar way, ఇక్కడ ఏదైతే జోన్ ఉందో, లైక్ మనం పర్టికులర్ ఈ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి, దీని బ్రేక్అవుట్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో, బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో, సో దిస్ విల్ బి అవర్ లెవెల్. అండ్ అంటిల్ దిస్ ట్రెండ్ లైన్ ఈస్ బ్రేక్డ్ అవుట్, వీ హ్యావ్ నో, లైక్ మనకు అసలు ఆలోచన కూడా లేదు దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ అప్ ట్రెండ్ అని చెప్పేసి.
Okay. See, every time your question will be something. Me question ఎలా ఉండాలంటే every day morning, what is market mood today? ఓకే, అంటే బేసికలీ ఇట్స్ మనకి ఎలా చూడొచ్చు అంటే, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్ చూడండి, నిన్న క్యాండిల్ ఇది హైలో ఓపెన్ అయింది, రైట్? హైలో ఓపెన్ అయినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీవేర్, రైట్? బట్ ఎప్పుడైతే కన్సల్టేట్ అయ్యి బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో దెన్ వీఆర్ ఇన్ టు సంథింగ్ లైక్ బుల్లిష్ దీంట్లో చూస్తాం. అప్ ట్రెండ్ అయితే అదే, సారీ, బ్రేక్అవుట్ అయితే అదే, కింద బ్రేక్అవుట్ అయితే సో బ్రేక్ డౌన్, సో దట్ విల్ బి లైక్ డౌన్ ట్రెండ్ చూస్తాం. సో ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అప్ అనమాట. సో ఇనీషియల్లీ మనం ఎలా ఉండాలంటే వీ షుడ్ కమ్ విత్ లైక్ జీరో క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చినా వీ షుడ్ కమ్ విత్ జీరో క్యాలిక్యులేషన్. దట్ జీరో క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి సమ్వాట్ లైక్ ఓకే ఇవాళ ఏ అవుతుంది అనేది మనం చూడాలి అంతే. అండ్ నెవర్ స్టాండ్ విత్ సిఈ ఆర్ పిఈ. ఓకే, బట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ డే నెవర్ స్టాండ్ విత్ సిఈ ఆర్ పిఈ అని మెంటలీ ముందే బిఫోర్ 9:15 మనం ఫిక్స్ అవ్వకూడదు. We will see breakout అవుతుంది నిఫ్టీ 50, but don't go with any trade. Okay, we are not interested in any trade. See, we'll get an opportunity for sure, save the money. మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు విల్ కీప్ అండ్ విల్ గెట్ ఏ బెనిఫిట్. ఓకే, 3 days అయిపోయింది, 4 days అయిపోయింది, మనకి ఏ రాలేదు, డోంట్ జస్ట్ టేక్ అవే ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ద థింగ్ ఇస్ దట్ we will wait until we get an opportunity. కంప్లీట్లీ ఎప్పుడు మార్కెట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ గ్లోబల్ క్యూస్ కానీ ఎఫ్ఐస్ కానీ. ఓకే, ఎఫ్ఐస్ యాక్టివిటీస్ మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మార్కెట్. సో బేసింగ్ ఆన్ దెమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్. ఎస్జిఎక్స్, నిఫ్టీ, ఎస్, బేసింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ మార్కెట్ విల్ బి మూవింగ్. సో వాళ్ళ మూడ్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుంటే మనం దాన్ని బట్టి మన మూడ్ డిసైడ్ అవుతుంది. So first, every day we should try to find the actually mood of the market. Okay, and according to it we should move. మన మూడ్ బట్టి మార్కెట్ మూవ్ అవ్వదు, బట్ మార్కెట్ మూడ్ బట్టి మనం మూవ్ అవ్వాలి. దట్ వాజ్ ద థింగ్. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ నిఫ్టీ 50 పైకి, బ్యాంక్ నిఫ్టీ కిందకి, వేర్ we'll wait for an opportunity. Okay, if anything urgent, leave me a message like how you're doing. Either might be in Instagram, Facebook, or ఈ comments లో అయినా. However you're comfortable, just leave me a message. Okay, I'll get back in 5 minutes.
సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఇందులో? అయిపోయి ఐ హోప్ ఎవరు ట్రేడ్ అయితే తీసేసుకోలేదు, అండ్ నో వన్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ట్రాప్ ఐ థింక్, రైట్? See, if it is closing above, I'll stand up with my word. ఏదైతే క్లోజ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే నేను 197కి చూస్తాను. ఓకే, వైల్ మేకింగ్ ఏ మినిమం లాస్, నాట్ మోర్. ఒకవేళ ఇది క్లోజ్ అవ్వకపోయిందా దీనిపైన అబోవ్లో, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంటూ ఎనీ. అండర్స్టూడ్ రైట్? అదే మన వ్యూ ఏంటంటే అదే ఇంకా. సో ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ లైక్ అండ్ give me some comment at least, okay? And please do not forget to subscribe. సో ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది, సో దే విల్ ఆల్సో బి వాచింగ్ ఇట్ అవుట్, అందుకనే.
ఓకే. సీ ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ యూ సీ. మళ్ళీ అదే లెవెల్, మళ్ళీ అదే బ్యాక్. హోప్ యూ హావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ ట్రేడ్ రైట్ టిల్ నౌ. ఇప్పటిదాకా మీరు ఏం ట్రేడ్ తీసుకోలేదని అనుకుంటున్నాను. తీసుకోకండి కూడా. సో మళ్ళీ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ఏదైతే పర్టికులర్ ట్రెండ్ లైన్ ఉందో మళ్ళీ దాన్ని స్ట్రైప్ చేసి, ఓకే, మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోతుంది మార్కెట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మళ్ళీ నిఫ్టీ బ్యాక్, సారీ ఈవెన్ నిఫ్టీ 50 కూడా సేమ్. సో వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, సో దానివల్ల వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్. బట్ డోంట్ లీవ్ అవుట్ ద వాచింగ్, జస్ట్ స్టే ఆన్ వాచ్ అంటిల్ వి ఎండ్ అప్ ద స్ట్రీమ్. లిస్ట్ లెవెల్లో anyone is interested in stock options? స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఏమని చెప్పాలనుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇది పిఈ. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పిఈ టిల్ టేక్ 1945 యూ కెన్ జస్ట్ వ్యూ నౌ. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పిఈ 1945 చూడండి. ఓకే, యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు దట్ లెవెల్. ఎప్పుడైనా మొమెంటం కూడా మనకి ఏంటంటే బ్రేక్ అయినప్పుడు అలాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి. లైక్ విక్స్ తో మళ్ళీ విక్స్ ముందుకు వచ్చేయను, ఆమె పైకి వచ్చి కిందకి వచ్చి పైకి కాకుండా ఇప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ బాడీ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు క్యాండిల్ తాలూకు బాడీ, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్ అది ఎప్పుడైనా బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ గుడ్ బ్రేక్అవుట్ మేడం. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియాస్ ఆల్సో జస్ట్ so what is your view on Nifty 50? Nifty 50, see, there is no view. Market is complete sidebound. ఓకే, సో ఏది టార్గెట్స్ చిన్న 30-20 పాయింట్స్, ఈ 20-30 పాయింట్స్తో మనం చేస్తుంది ఏమి పెద్ద ఉండదు. సో అండర్స్టాండ్ రైట్. సో ఈ ట్రెండ్ని ఎప్పటి వరకు ఇది ఫాలో అవుతుందో, వెయిటింగ్ అంతే.
ఓకే. సో ఏదైతే హెచ్డిఎఫ్సి మాట్లాడుకున్నామో విల్ జస్ట్ కీప్ దట్ రైట్ నౌ. ఓకే, అండ్ విల్ సీ వెదర్ హెచ్డిఎఫ్సి is moving or not. సో మోస్ట్లీ స్ట్రగుల్ అయ్యి బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ అవ్వాలి. అండ్ నిఫ్టీ 50 కూడా సిఈ కోసం వెయిటింగ్, అండ్ యాజ్ వెల్ as విల్ సీ. See, if you want to go for a trade, okay, if you want to go for a trade, bank HDFC Bank, okay, HDFC Bank, HDFC Bank next target is 1945. Okay, if it's crossing 1955, target is 1945 HDFC Bank. Okay, Nifty. See, did you see HDFC Bank target మనకు వచ్చేసరికి 1945. So let it 1955. 10 points will give us a good profit actually. ఈ డే ప్రాఫిట్ కూడా మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు if you are into HDFC. Let it strike this trend line also. Zone ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తే వెళ్ళమండి. For sure, we can see a profit here. See, we are not only working on Nifty and Bank Nifty, we are also working on stock options. Okay, ఏదో Nifty 50 Bank Nifty పట్టుకొని we are losing the day completely అనేది లేదు. Wherever we have an opportunity, we have to earn. So my scenario is like, సో అందుకని ఇప్పుడు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలాగ పెద్ద మూమెంట్ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆల్రెడీ ఏదైతే సపోర్ట్ లైన్ ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేసింది, అండ్ ఇట్ వెంట్ అప్, అండ్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాచింగ్ 1955 నుంచి 1945 వేర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 10 పాయింట్స్, ఈ 10 పాయింట్స్ మనం గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ సి వన్ మోర్ థింగ్, తీసుకుంటే ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ లో తీసుకోండి. ఇఫ్ నాట్, సి ఐ ఆమ్ ఏ పర్సన్ హూ టేక్స్ రిస్క్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఓకే, ఈ ట్రెండ్ లైన్ ఎప్పుడైతే టచ్ అయిందో ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఏ రిస్క్ ఫర్ వన్ క్యాండిల్. అది కానీ నాకు ఫేవర్ గా మూవ్ అయిందా, ఐ కెన్ సీ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ 1944 ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకుంటాను. ఇట్స్ గుడ్ రాదర్ దెన్ సి ఇక్కడ తీసుకునే కన్నా ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ టచింగ్ హియర్ ఐఎమ్ మోర్ బెనిఫిటెడ్. అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. See, we are not losing our opportunity. we are like మన టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం కాబట్టి లైక్ డేస్ టార్గెట్ ఏదైతే సింగిల్ లాట్ 3000 రూపీస్ అని మనం మాట్లాడుకున్నామో, సి దట్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ 1955, ఆర్ ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ లైక్ ఇప్పుడు నాలాగా ఆలోచిస్తే ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే, టేక్ ద ట్రేడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సిట్టింగ్ హియర్. ఓకే, ఈ లైన్ ఏదైతే ఈ లైన్ ఉందో ట్రెండ్ లైన్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ జోన్ లో తిరుగుతాం, ఇక్కడ తీసుకోండి, దీన్ని టచ్ అయినప్పుడు తీసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ డైరెక్షన్ యూ విల్ లీవ్ ఇట్. ఒకవేళ అదేదో రివర్సల్ అవుతుంది అంటుంటే యూ విల్ గో విత్ లాస్, వెరీ మైనర్ లాస్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గోయింగ్ ఇన్ ఆ డైరెక్షన్, దట్ విల్ బి లైక్ ఎంత లాట్ ఎంత ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్.
So 550, one lot is 550. So see, HDFC, if you are taking at this point, okay, 550 కింద మీరు తీసుకున్న 550 into 10, it's around like 5,500, right? So see, మనకి పాయింట్ బ్రేక్ అయినా వీఆర్ టేకింగ్ ద ట్రేడ్, ఓకే, దీని లో బ్రేక్ అయినా లేదంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ ట్రేడ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ సి దీని కరెక్ట్గా ఎన్నిసార్లు రెస్పెక్ట్ అయిందో చూడండి. ఒకసారి రెస్పెక్ట్ అయింది అండ్ ఈ లైన్ రెస్పెక్ట్ అయినప్పుడు ఐ పర్సనలీ ఐ టేక్ ఎ ట్రేడ్, ఓకే, పర్సనలీ, సో దట్ ఇన్ హై బ్రేక్ అయిపోయిందా ఐ గో విత్ లాస్. ఒక లేదు కిందకి వెళ్ళిందా వి విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ఎ గుడ్ ప్రాఫిట్. Nice, right? Nice. Exactly. See, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అంటిల్ క్యాండిల్ ఇస్ గెటింగ్ క్లోజ్ డు నాట్ వరీ. క్యాండిల్ క్లోజ్ అయినంత వరకు మనం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎస్టర్డే సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ యాక్చువల్లీ ఆప్షన్స్ లో స్టాక్ ఆప్షన్స్ లేదా అని చెప్పేసి. సి దిస్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ థింగ్, ఓకే. సో యూ అండర్స్టూడ్ ద వ్యూ, రైట్? సి ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే స్ట్రగ్లింగ్ ఇయర్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ ఇయర్, ఈవెన్ ఇట్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇయర్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ ఇయర్. ఒకవేళ ట్రెండ్ కానీ మూవ్ అయిపోయిందా ఇట్ విల్ కమ్ టు 1945 వేర్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అది, ఓకే. సో it completely depends now. We are waiting for a view. What is Nifty 50 doing? Nifty 50 still chill అవుతుంది అదే జోన్లో. బట్ గుడ్, లెట్ ఇట్ జోన్ కన్సల్టేట్ అయ్యి బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మంచిది మనకి. అది పైకి కిందకు ఎక్కడ ఒకటి, ఓకే. సో మనం ఏంటంటే
Nifty 50, 8 declines, 8 companies were declining, 4 were giving, 4 are in advance. Where in that SBI started giving support. ICICI Bank is giving very good support actually. ICICI Bank, ICICI. Okay. Wow. ICICI is giving support. Axis Banking, Axis Bank కూడా మంచి బాగానే ఇస్తుంది. కాకపోతే ఈ ఐసిఐసిఐ కానీ యాక్సిస్ కానీ ఎస్బీఐ కానీ వీటిలో ఏదైనా సరే హెచ్డిఎఫ్సి కానీ సపోర్ట్ చేస్తే వీ కెన్ సీ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ starts to moving down, like it will start. Okay, but ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ is coming down, but this Axis and ICICI are giving like good support for a bank nifty. See, the మూడు పాజిటివ్ లో నడుస్తున్నాయి. 6.40, 0.80, 2.05 percentage. We have to look at the percentage also. Whereas HDFC Bank వచ్చేసరికి it's running in -7. సో దానివల్ల ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఒక్కసారి ఈ -7 నుంచి ఇస్తే ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ గోయింగ్ అప్ వీ కెన్ సీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూవింగ్ అప్ సైడ్, బికాస్ ఎందుకంటే మేజర్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా దే వర్ ఇన్ పాజిటివ్ నౌ, రైట్? సో వీఆర్ ఇన్ టు సంథింగ్. ఓకే, బట్ నేనైతే ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆప్షన్స్, బట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. ఏదైతే లైన్ టచ్ అవ్వాలనుకున్నానో ఓకే ఇట్ వెంట్ ఆన్. సో బట్ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. Okay. ఇక్కడ నుంచి కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ అప్ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇంకా నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా మనం చూడొచ్చు పైకి. Nifty is 50, there's all. See, okay. అండ్ జిందాల్ స్టీల్ నిన్న మనం కొన్ని స్టాక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది బిఎస్సి బిడిఎల్ ఇండిగో పెయింట్స్. సో మీకు నేను ఇండిగో పెయింట్స్ కోసం చెప్పాను గుర్తుంది. వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యూరోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇండిగో పెయింట్స్, see I've been many people were asking regarding stocks, ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి. see every day at the time of live also we are like మనం కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. see, so these type of stocks are already they started moving up. okay, దీన్ని నేను చెప్తున్నాను
I mean, like, see, we have a lot of chance as per the technical view. It's performing strong, and we can see this levels 1278, 1395, 1652. Okay, so these are the levels actually which we have to go. Okay. So this is Jindal Steel, right? Oh, Nifty 50, see, Nifty 50 breakout, Nifty 50 breakout, Bank Nifty also, but you are not into trade. Wait for some time until the candle is closed. Okay, until the candle is closed, just wait for some time. See, ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ 50 మరి ఇందాక మీరు చూసినప్పుడు జిందాల్ స్టీల్ సడన్ గా ఇట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ అప్ హై. Okay, Nifty 50 target is 25,199. Okay, and Bank Nifty will go with the trend. We'll go with the trend for Bank Nifty, but Nifty 50 target is 25,199. Perfect. 25,185, 186. That's what's right. This consolidation is important now. So ఒకసారి ఇక్కడ టచ్ అయ్యి దీని హై బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ కన్సల్టేట్ అయితే అగైన్ వీ కెన్ సీ ఫర్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంకా మంచి హై చూడొచ్చు మనం, బట్ విల్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు ఇవాళ ఏంటంటే మనకి people who are joining, please do like.
Please do like and please do subscribe also. Okay, nice, nice. Super, super. See, it's moving. మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మనం గ్రీన్ క్యాండిల్ వస్తుందో అవుతుందో మనం ఇంకా దాంతో పాటు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనమాట. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? And we'll see other markets are actually going on. Nifty 50 is taking a higher, like a positive comeback on the Nifty 50 నుంచి. Okay. See, Nifty 50 is already like 72 points high. So we're expecting more. Either a bike or if it's moving, that is much benefited to us actually, right? Because yesterday was a no trade day. అలాగని చెప్పి వాళ్ళు ట్రేడ్ మ్యాండేటరీ తీసుకోవాలని కాదు, బట్ we has to get we are waiting for some trade actually. See, if you look, okay, 1 hour. See, Jindal Steel కూడా, okay, Jindal Steel. See, I'll see Jindal Steel in such a way. This is zone, okay. ఎప్పుడైతే దీని హైలో మనకి క్లోజ్ అవుతుందో జిందాల్ స్టీల్ 972 ప్లస్లో ఒకవేళ కానీ క్లోజ్ అయితే దెన్ ఇట్స్ ఏ పాజిటివ్ వ్యూ. Okay, it's a positive view. Then only it's a positive view. Above 972. Perfect, right? So day's high, one red candle, above one green candle, I'm into trade. Okay, I'm into trade with one red candle and one green candle. దాని ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ క్రాస్ అయితే ఐ వెయిట్ until there is a rejection. Okay, until my target is achieved, I'll be waiting. This is for Bank Nifty. Then this is Nifty. Okay, see here. ఒక ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది మనకి, బట్ వీ నీడ్ జస్ట్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ అంతే. ఓకే, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రేడ్ నౌ. సి, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రేడ్ నౌ, బట్ ఐ నీడ్ ఏ కన్ఫర్మేషన్.
HDFC started recovering. HDFC started recovering. Charger. So understood, right? So this is our view. If Jindal Steel is above 972.20, option stock options కి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో 972.20 for Jindal Steel. Okay, see, perfect. ఇక్కడ మనకి hanging man. If the candle is closing above this, there is an interest for Nifty 50. But see, I'm more interested, నేను ఇందాక చెప్పినప్పుడు I'm more interested to take trade at the time of trend line. ఈ ట్రెండ్ లైన్లో నేను ట్రేడ్ తీసుకోవడానికి చాలా ఇష్టపడతాను ఎప్పుడైనా సరే, బికాస్ నాకు లాస్ అయినా ఇమీడియట్లీ తెలిసిపోద్ది అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రెండ్, అండ్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడి నుంచి బ్యాక్అవుట్ తీసుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. మ్యాక్సిమం నేను ఏంటంటే అలాంటి బ్యూటిఫుల్ ట్రేడ్స్ కోసం ఐ విల్ బి లుకింగ్ అవుట్. जिंदाल 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 जिंदा है. SBI positive, Axis Bank positive, ICICI Bank positive, HDFC Bank started recovering. Okay, whereas for Nifty 50, Reliance is in positive. Okay, and so let's have a view. Okay, ఇప్పుడు ఒక వ్యూ తో ఉందాం మనం. అండర్స్టాండ్ రైట్? See, as discussed, సరే అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తా వెయిట్ ఫర్ క్యాండిల్ టు బ్రేక్ అని. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ క్యాండిల్ బ్రేక్ అవ్వకుండా మనం తీసుకుని ఉంటే అగైన్ ఇట్స్ కమింగ్, బట్ వెళ్తుంది. లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ట్రెండ్ లైన్ ఇట్ విల్ ఫర్ షూర్ ఇట్ విల్ గో. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అనవసరంగా మనం -300, -400, -600, -800 చూస్తూ ఉండాలి. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఓకే, ఒక్కటి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం కిందనే తీసుకుందాం. సో లెవెల్ ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవడం కన్నా ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైతే మనకి లెవెల్ రెస్పెక్ట్ చేస్తుందో ట్రెండ్ని అక్కడ తీసుకుంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. బట్ ప్రతిసారి ఆ ట్రెండ్ టచ్ అవుతుంది అని లేదు. ఇలా ఉండి ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు పైకి ఒకసారి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్, బట్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. వీ హ్యావ్ టు టేక్, మనకి 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ వెన్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ దిస్ ట్రెండ్ లైన్, అండ్ సెకండ్ బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ when it is crossing a breakout point. So these are the entry points actually మనకు ఉండేది. ఓకే, please do subscribe who are watching. Please do subscribe. Still we need 3 more subscribers for 200 actually.
And this is our third day, and it was nice that our subscriber count is increasing. That was beautiful. Chala thanks everyone subscribe చేస్తారు for everyone, each and everyone. Thank you so much. But please do watch our videos, okay? And just do let me know like what me inke like what are you expecting. So మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది చెప్పండి. And I hope we will cross this 200 subscribers today. So today is Wednesday, right? See, today's subscriber target is 200 and it's already 197. So 3 more subscribers. See, if you are getting benefited, please do subscribe, okay? If you are getting benefited, please do subscribe. Either by my evening stocks or even in the market, live market. However, మీకు ఎక్కడ బెనిఫిట్ అనిపించిందో you just please do subscribe so that it will reach many people అంతే. So Jindal Steel has discussed 972 high లో క్లోజ్ అవబోతుంది. Okay, 972 పైన క్లోజ్ అవబోతుంది జిందాల్ స్టీల్. And if Jindal Steel is closing 972 plus, okay, our targets will be 976. Okay, for Jindal Steel stock options, 976 will be our target, as well as 978 next. And see, moreover targets కన్నా I prefer మనం దేనిదైతే స్టార్ట్ చేసాం కాన్సెప్ట్ డైలీ 3000 రూపీస్ అంటే విత్ సింగిల్ లాట్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆప్షన్స్. సో విల్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్. ఓకే, డైలీ 3000 అని మనం ఏదైతే అనుకున్నామో విల్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్. వన్స్ యూ రీచ్ యర్ వెరీవేర్ మీకు 3000 రూపీస్ ఎక్కడైతే మనకు వచ్చిందో ప్లీజ్ స్టాప్. ఆ రోజు పర్టికులర్ డే స్టాప్ చేసి ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ గుడ్ విత్ వాచింగ్. నాకు వాచింగ్ లేకపోయినా పర్లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు గో విత్ నెగిటివ్. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఏదైనా ఉన్నారో 3000 రూపీస్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి. దట్స్ గుడ్ బికాస్ మంత్లీ దట్ ఈస్ 1 పర్సన్ శాలరీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్. ఓకే, ప్లీజ్ do not lose any money. మీరు ట్రేడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, డోంట్ లూజ్ ఎనీ మనీ, డోంట్ టేక్ ఎనీ ఫాల్స్ ట్రేడ్స్. ఓకే, అంటిల్ మనం ఏదైతే రూల్ పాటిస్తున్నామో అండ్ దట్ రూల్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఐఎమ్ సీయింగ్ ద మార్కెట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ ట్రెండ్ అని చెప్పాను నేను. ఓకే, విల్ సీ. సో మై టార్గెట్ లెవెల్ is 25,199. And thanks for everyone who is watching. Please do subscribe because we have a target, actually subscribe target code, but no, please do subscribe for that, and please do like also. Perfect. Bank Nifty is reaching a target 56,724, and Nifty 50 we have to wait for 25,199 level for our target, first target. See, this is around 70 points and this is like 50 points. See, this like 40 points. See, this is not a like small, either 3 points or 5 points target man వెళ్ళట్లేదు. We are going with a good target, okay? So hope you understand that. అందరిలాగా మనం ఏదో జస్ట్ 5 points ఇచ్చేసి అంటే మనకు విన్ అయిపోయి చెప్పట్లేదు. We are targeting for good profit to get our amount of 3,000 rupees. సో జిందాల్ స్టీల్ వచ్చేసరికి ఈచ్ 1.1 లైక్ strike rate is 972.10, so 972.20.
A target, what we have given a target is like 976. Okay, because 976 also is a good like first three, and we will be we'll get a ఏదైతే మన టార్గెట్ అమౌంట్ ఉందో అది వచ్చేస్తుంది మనకి 976 టచ్ అవగానే. ఓకే, perfect. This is what the beautiful trade. See, we are not supposed to take trade. If you are taking a trade, that should go with a positive, or loss should be very minimum loss. Thank you. 3 more subscribers we require actually for 200. Please do subscribe. And we started our live 3 days earlier actually, so that was a good count. And starting the nunchi there are people who are being with us. Thank you so much. And same we will be seeing at when the subscriber count increase more and more. I'm sure about that. But please do subscribe now. $56,724, $25,199. Come, that was a beautiful come. Strong bullish candles even out there. It is more happier. See, stop loss for Jindal is like 970 downside. If it's going below 970.20, okay, 2 points, stop loss is there. And otherwise, until that time, until it reaches 976, we'll be holding on. Jindal Steel. Okay, this is just an observation. If you just observe. See, once it's turning above 973 kada, for sure 976 వెళ్ళిపోద్ది. But now even ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏమి లేదు. So if it is going for 970.20, then only we are maintaining the stop loss. If not, we'll allow it to go. Same as Nifty 50. Markets are a little bit positive today. Nifty 50 is in positive. Nifty Bank is in positive. Okay. ట్రెండ్ లైన్ అయితే ఏదైతే డౌన్ ట్రెండ్ ఉందో అది బ్రేక్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నుంచి. అండ్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏదైతే ట్రెండ్ మారిందో వీ హ్యావ్ టు సీ ఒక్కసారి హై లో రైట్. ఎప్పుడైతే మనకి హైలో ఈ హైని ఎప్పుడైతే దాటిందో వీఆర్ లిటిల్ బిట్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ అంతే. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ టార్గెట్స్ నౌ.
And this beautiful Nifty 50 kuda, we are waiting for the target. See, we are waiting for a target. See, people are watching. Please do subscribe. Everyone watching just now, please do subscribe. See, that is what you are giving for us to encourage. And Nifty Bank Nifty first target is, we are reaching a Bank Nifty first target 715, 717. Okay. 717. Okay. Okay. We are waiting for a first target for Bank Nifty and Nifty 50 also. 25,199 level. And Bank Nifty after 56,724, it is 799. Need one strong bullish మంచి బాడీ ఏదైతే క్యాండిల్ ఉంటుందో స్ట్రెంత్ మంచి బాడీ స్ట్రెంత్ ఉన్న క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే వీఆర్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్చువల్లీ. We are ready to reach 25,199 level, 56,724 level. We are ready to reach see Jindal Steel below candle closing below 970.20, we are going with the stop loss. Until that, you will be continuing. Nifty 50 is in upper.
Perfect. We are waiting for the targets to reach. Need to reach the targets. See, people who are just watching, please do subscribe. We are waiting for the targets to reach. Okay. Okay. So Jindal Steel stock options 970.20. Below 970.20 will be a stop loss. The target will be 976. Four, that will be around like 2000. And 2 point stop loss, that will be like around 1000 rupees. Okay, this is how we have to follow. Nifty 50 changing its trend but slowly. Okay, three more for our target to get reached. See, reaching your target. So ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో అది మీరు రీచ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ నిఫ్టీ 50లో. Yes, first target reached. First target has reached for Nifty 50. And Bank Nifty also first target reached. Bank Nifty is done. And we'll wait for the second target. We'll wait for the second target.
Perfect. This will be our targets for day for Nifty 50. Okay. And even for Bank Nifty, see 150 is supporting above these levels, right? But target is achieved. We reached the target, right? So I hold. I think no one is still holding the trade. The target is reached level and no one is still more. No one more is holding for this, right? I hope that. See, because see, once you reach it, your first target is done. Just less. I mean, like whatever the quantities you are trading with, just get it little bit low. Okay. Perfect. And we are going to wait. We are going to wait for more. ఒక్కసారి see ఈ లెవెల్ రీచ్ అయ్యి and again if it is consolidating and again if it is moving, we are seeing a huge targets for today. We are out of the zone and 56,799 is the next target for Bank Nifty. Target 1 reached. It's better to say achieved, right? Target 1 achieved in this slide and target 1 achieved here, right? Waiting for target 2. Okay, now we are waiting for target 2 here and here, Nifty and Bank Nifty. See, when you're ending up with some positive, please do subscribe. Super Nifty 50 is super today. Nifty 50 25,199 is more crucial, you know, because 25,199 దగ్గర ఎప్పుడైతే చిన్నది I mean green, red and ఎప్పుడైతే క్రాస్ ఓవర్ అవుతుందో then we can see 20,263 and the market other markets are actually yeah, all markets are in positive. All markets are in positive today. Hero Motor Corporation is like little bit in leading, the highest today with nearly like 2%. And even Coal India, Reliance, ONGC, Bajaj Auto, M&M, Tech Mahindra, all are in positive for Nifty 50. Whereas Sriram Finance, Power Grid, Geo Financial and Adani Ports are in minus. See, Reliance plays a major role for Nifty 50 actually. No? Reliance plays a very major role. See, view is like already we achieved the target one. Target one achieve అయిపోయింది already. So we'll see. Basing on the market movement again, చెప్పాను కదా market mood బట్టి next trade. I mean next target we can just look on to it. Whether we are going with target 2
or market side or market down, completely basing on the market. And thanks for everyone who are watching. Thanks for everyone. And please do subscribe. Please do subscribe. See, we have a small subscriber target actually. This is the third day of live. And hope if you are satisfied and if you are achieving your targets, please don't wait for subscribe. See that అదే మాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే అని చెప్పేసి. అండ్ స్టాక్ ఆప్షన్స్ కోసం మనం జిందాల్ స్టాల్ తీసుకున్నాం కదా. సి జిందాల్ స్టీల్ ఇఫ్ ఇట్స్ క్లోజింగ్ 970 బిలో ఏదైనా క్లోజ్ అయితే వీఆర్ అవుట్. అదర్వైజ్ 976 is our target, okay, for stock options, where it is nearly like 4 points, okay. 972 and 976 we have 4 points and we are waiting for that. Perfect, right? See, we are trying for Nifty 50, we are also giving Bank Nifty, and we are also learning in stock options how we are going to trade, okay. So please, see, as I told you, target ki if you want, see, ఈ టార్గెట్ ఏదైతే మన ఉందో మన డైలీ అమౌంట్ టార్గెట్ ఫర్ 1 lot, సారీ డైలీ మనం చేసేది పర్ డే యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ 3000 రూపీస్, ఓకే, టు మేక్ ఏ కన్సిస్టెంట్. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎప్పుడైతే మనం అలా చేసుకుని వెళ్తాం వీ కెన్ లైక్ ఎయిమ్ ఫర్ బిగ్గర్ టార్గెట్స్. బట్ ఎప్పుడు వరకు మనకి ఈ 3000 లేదా ఒక 10,000 తీసుకొని ఒక -20,000కి వెళ్తాం, మనకి అసలు ఇదంతా యూజ్ లేదు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో బీ లైక్ దట్. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక్కసారి టార్గెట్ ఏదైతే అనుకుంటో టార్గెట్ రీచ్ అయిపోతుందో ఇమీడియట్లీ ఐ మీన్ యూ బుక్ దట్ ప్రాఫిట్, ఓకే. అంటే మరీ ఇంకా పైకి వెళ్తుందేమో అని చెప్పి మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ స్టాప్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక్కసారి టార్గెట్ ఏదైతే అనుకుంటో టార్గెట్ రీచ్ అయిపోతుందో అంటే మరీ ఇంకా పైకి వెళ్తుందేమో అని చెప్పి మనం super, today it was good actually. The Jindal Steel, we are not at all worried. Jindal Steel until 970.20 below మనకి క్లోజ్ అయినంత వరకు వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వరీడ్, ఓకే. ఒకవేళ 972.20 బిలో క్లోజ్ అయితే దెన్ వీఆర్ ఎగ్జిటింగ్ ఆ ట్రేడ్, లేకపోతే వీఆర్ ఇన్ టు ద ట్రేడ్. లెట్స్ సీ నౌ ఏమవుతుందని చూద్దాం. జిందాల్ ఎప్పుడైతే 970.20 పైన ఒక్కసారి కానీ క్లోజ్ అయితే అండ్ రెడ్ క్యాండిల్ తీసుకొని రివర్సల్ అయితే డెఫినెట్లీ విల్ సీ ఆర్ టార్గెట్స్. 976. See, people who are in live watching, please do subscribe.
See, because as we are reaching our targets, at least please do subscribe. See, if closing below 970.20, you're going to do stop loss. Okay, and if it's until it's not closing below like 970.20 కన్నా కిందన ఎప్పుడు వరకు క్లోజ్ అవ్వట్లేదో you are into the base. Okay, this is your stop loss and this is your target, and this is at this particular point you will have an confidence of taking a trade. Next target, yeah, let's give us some time. Let's see the like how the market is moving. First target achieve అయింది కాబట్టి we'll wait little bit patience. Okay, see only మనం ఇక్కడ in this channel we are giving the stock options like ఎలా చేసుకోవాలి stock options అని కూడా చెప్తున్నాం. So basing, and if you see another channels Nifty 50, Bank Nifty మాత్రమే they'll mostly I think they'll be discussing. Whereas in this channel మీరు stock options కూడా you'll be just looking at every day. Okay, that's what. So uniqueness maintain చేయాలి కదా. So this is what a uniqueness we are maintaining. Volume, see the volume. Again, volume is good. One single green will not give us confidence, and one single red will not give us any like మనం discourage అయిపోతాం ఏం లేదు. Anything candle closing is more important to us. However, the spike ఇక్కడికి నేను రానివ్వండి. Okay, but the candle closing is important to us. మనం దాని మీద స్టాండ్ అయి ఉంటాం. Nifty P50 people who are into trade still until there is some negativity. Bank Nifty will be sideways. Again, Bank Nifty will be sideways for some time. Whereas Nifty 50 is seeing positive. Higher highs, it will be maintaining hope. So we started out here. 1, 2, 3, 4, 5. Has to go. Already target has reached. Okay, target is already achieved here. Okay, target is already achieved here. And target for Bank Nifty is also achieved. So Bank Nifty
So Jindal Steel, you're just little bit waiting. See, this particular channel actually stocks discuss as no, like stock options kuda. It's completely an options trading actually what we do. So yeah.
సక్సెస్ ఉంది. So first two trades was little bit successful for Nifty and Bank Nifty. For Nifty and Bank Nifty, first two trades were successful, right? But still, I am expecting for Jindal Steel. My third trade was Jindal Steel for today. Jindal Steel for today for third trade was. $970.95.
We have achieved a target one. We have achieved a target one already. For both Nifty 50 and Bank Nifty. Still waiting for Jindal Steel for today. For BTST, for Jindal Steel, let me tell you, for Jindal Steel for target one. I think 976 target for Jindal Steel is achievable today. How many of you agree with me? 976 target one ఏదైతే మన Jindal Steel కి ఇచ్చామో, I think we can get over that. Little bit confident on Jindal Steel actually. And even Nifty 50 kuda, once it is crossing 25,199 and one red candle, if still waiting, then we will achieve this 25,263. And please do subscribe. We have like target ki 3 members తక్కువ ఉంది subscriber ki. Please do subscribe. So subscriber target is like 200. And this is 972. If it's crossing 976, we can see for today. Okay, my target is 976. Target one for so ఇవన్నీ delete చేస్తున్నాను because my target is like 976 is a target. Okay, 976 is a target, 972.95 for Jindal Steel, and we are seeing it out. And okay, so see, this is for target one achieved for Nifty Bank, and Nifty 50 one target, and we have another target for Jindal. Okay, Jindal ki మనం ఇచ్చిన target. So where was that? Target one for Jindal was 976. Okay, Jindal target is 976. Whereas these two targets were achieved for Nifty 50 and Bank Nifty. We are waiting for Jindal Steel target 976, which is see, we have to close this above this candle
Another 5 minutes, anything can happen. So another 3 points, 973.30, 976.05. Another 3 points we are waiting for Jindal Steel. Okay. See, remember, right? 2 targets we achieved already for today. And one more target which I'm waiting for is for Jindal Steel. It's already going in our favor. So might be by today we have to achieve this target, 976. And mali cheptunanu, stop loss is below 970.20 is our stop loss. See, we have taken trade here. Okay, ikkada నేను already I told you not to go with stop loss because దాని కింద క్లోజ్ అవ్వలేదు 970.20. We are waiting until it reaches the target of 976. Okay, perfect. So ఇది మన పర్టికులర్ వ్యూ ఏమైతే ఉందో ఇది దిస్ ఆర్ వ్యూ. ఓకే, యా. Superb, at least we got breakout here. ఇప్పుడు కానీ మనకి ఎనీథింగ్ ఫేవరబుల్. Yeah, Nifty 50. Nifty 50 next target, as I told you, like 25,263 is the next target for Nifty 50. Okay. See, yesterday మొత్తం సైడ్ అయిపోయింది, అసలు ఏ ప్రాఫిట్ లేకుండా వెళ్ళిపో, నో ట్రేడ్ అనుకున్నాం. బట్ టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రేడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ బుకింగ్ అప్ ప్రాఫిట్స్, రైట్? 2 things గెటింగ్ ఎ ట్రేడ్ దొరుకుతుంది, ప్రాఫిట్లోని బుక్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్. సింప్లీ ఏదో మన ట్రేడ్ దొరికింది కదా, ట్రేడ్ తీసేసుకున్నాను, డజంట్ మ్యాటర్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ రిక్వైర్. యాక్చువల్లీ ఇది ఏదైతే బ్రేక్ అవుతుందో విత్ వాల్యూమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనకి. సీ దిస్ క్యాండిల్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ వాల్యూమ్, అండర్స్టాండ్, రైట్? Perfect. Okay. So see, I just want to know, people, you are interested for stock, I mean, like stock options, right? So this is what we'll do every day. ఏం చేద్దాం అంటే, if we'll concentrate on Nifty and Bank Nifty initially, ఒక Nifty Bank Nifty everyone is doing the same thing, right? సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్టాక్ ఆప్షన్స్ తీసుకుందాం. ఎవ్రీ డే 1 స్టాక్ ఆప్షన్స్ విల్ ట్రై టు టేక్. ఓకే, బికాస్ సి వి ఎర్న్ ఫ్రమ్, నాకైతే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, రాదర్ దెన్ Nifty Bank Nifty obviously both up and down we'll see, but I mean, like any stock option will give us good profit. Na personal experience that was. Message.
phone open. Okay, so this is what actually we are practicing, and we need to get practiced. See, I told you earlier, ఇప్పుడు కూడా మీకు ఒకటే చెప్తాను, we are nowhere with losses, and our maximum trades are 3 trades. Okay, first 2 trades లో we'll try to get our ఏదైతే మన డైలీ మార్జిన్ ఆఫ్ 3000 రూపీస్ ఉందో విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఆన్ డే ఫస్ట్ 2 ట్రేడ్స్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్, అందులో ఏదైనా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే థర్డ్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు గెట్ దట్ 3000 రూపీస్ ఏదైతే మన డైలీ ప్రాఫిట్ గెయిన్ ఉండాల్సిందో. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ that also, you are ending up, you will stop watching for that day. Okay, I'm not worried about how you watch my videos, but I don't want you to go in loss, because if this capital is there, you can earn profits. Because even I was in this situation, same Milan situation la I was there, where I ended up only with losses. But later on I started learning ప్రతిదీ నేను స్లోగా నేర్చుకుంటేనే we are into this situation. Okay, first step ఏంటంటే ట్రేడ్స్ తక్కువ తీసుకోవాలా. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎనీ స్టాప్ లాస్, స్టాప్ లాస్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. మెయిన్ వీ షుడ్ సీ వెన్ ఎవర్ యూర్ మీ ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ ఆల్రెడీ మీ మైండ్లో ఏంటంటే మీ స్టాప్ లాస్ ఎంత అనేది ఉండిపోదు. ఓకే, అండ్ టార్గెట్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌవ్. ఓకే, మన టార్గెట్ ఇది కదా మనకు తెలిసి. ఇఫ్ 25,263 ఇస్ ఆర్ టార్గెట్, రైట్, వీఆర్ ఇన్ ఆర్ టార్గెట్ రేస్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, స్టాప్ లాస్ ఏంటి, ఇక్కడ మన సపోర్ట్ లైన్ ఉంది, దీని బిలో క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే వీఆర్ టేకింగ్ స్టాప్ లాస్. అవన్నీ ఇక్కడ నుంచి నాకు 100 రూపీస్ పోతుంది, తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్తుందా, లెట్ ఇట్ గో, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ స్ట్రిక్ట్ విత్ మై స్టాప్ లాస్. వన్స్ ద క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వకుండా డోంట్ గో విత్ దట్. ఓకే, still not okay. Jindal Steel, okay, you can take Jindal Steel, but see, this will be a stop loss, as I told you. 970.20 below will be a stop loss, and your target is 976. Okay, and it's for like, see, you can observe nenu why I was I mean like ఒకటంటే, even if you're following any Telegram channel, you analyze yourself. Okay, so for that analyzation, I'm just I mean like teaching you all these things. See, HDFC Bank, higher low, we need to see. See, go for ఇది ఓపెన్ అయింది, ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ గ్యాప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కవర్. అదవుతుందా?
that gap will be, it's trying to cover its gap. And general steel, we are on its trade. We are on the particular trade. People who are with ICICI Bank, ICICI Bank, $1,400, 1359. These two levels, 1400 and 1359. If it's towards PE, I mean, see, you look at this candle, okay? See, let me tell you, each type of candles, okay? At the time, అది ఒక ట్రెండ్ లైన్ మీద కానీ లైక్ సపోర్ట్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ మీద కానీ అవి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ కానీ ఫామ్ అయితే ఇట్ విల్ షో మనకి ఫ్యూచర్ చూపిస్తుంది క్యాండిల్స్ నెక్స్ట్ అవుతుంది అనేది మనకి కనబడుతుంది అన్నమాట ఇలాంటి క్యాండిల్స్. ఓకే, అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ సమ్ వీడియోస్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ దిస్. ఐల్ జస్ట్ లెట్ యు నో. ఓకే, I mean, like we do have so another 3. So this is the third day and we are reaching at 200. Happy for that. Please do subscribe. Please do subscribe as we have a target of 200 for today. Then we are short of only 3 subscribers of that. And one more thing is that please share shorts, because see, I want you to trading, like if you are having 100% of right for options trading for investment purpose. Okay, so that is the reason why I'm sharing you all those like dynamic oxy, zaggle, alage each and every stock daily will come up. Okay, that will give a very good like as per technically view, that will give a good returns. So just maximum try to invest there, and options, for options just keep 20%. Okay,
So options of beauty, we have seen beauty. Like 20% how much we are earning, but 20% పోయే ఛాన్సెస్ కూడా మనకు చాలా మటుకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వేర్ సమ్ పీపుల్ విల్ టెల్ యూ. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్, టెల్ యూ దట్స్ క్లియర్లీ. 100% క్యాపిటల్ ఉంటే 20% and 80% on investment. Okay, investment కోసం అని చెప్పి I'm giving you every day one short video, like which stock is performing, which stock seems to be gets like perform చేయబోతుంది అని చెప్పేసి. So please do that. Okay, yeah. And to like అవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే you need to subscribe and click on my bell, like, comment. Please do that. See, whenever you're reaching a target, I expect you to just show me some love by just subscribing. Thank you. Yes, thank you. Okay, so we are clear on today's view. We are very much clear on today's view. Nice, 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 nice. See, ఏదైతే క్యాండిల్ ఎంత హెవీ వాల్యూమ్తో ఫామ్ అయిన గ్రీన్ క్యాండిల్ ఉందో, ఓకే, సో మన ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం అంటే, సో వన్ థింగ్, ఈ క్యాండిల్ లో ఫామ్ బ్రేక్ అయితే our view is going to get changed. Okay, if not, we will continue with the trend. Okay, see scalper, I'll prefer, see scalping కూడా నాకు బాగా నచ్చుతుంది, because see how we do scalping, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. And many people, if you don't know, only one red and green candle and it's momentum, like the trend which is going on. Okay, and see, if you make a CE like PE, ఇవన్నీ తెలియకపోతే, we are going to start our classes from next month, not from this month. Next month, first week నుంచి I'll let you know the dates and everything. That will be only for one classes. అంటే the way how you should take your options trade, like ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా సెల్ చేయాలి. Okay, there are people who do not know the basics. Okay, and ట్రేడ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ట్రేడ్ ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలి, ఇక్కడ అంటే లైవ్ లో మనం డిస్కస్ చేసిందే ఉంటుంది, బట్ మాక్సిమం లిటిల్ బిట్ డెప్త్ ఉంటుంది. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్, నాట్ నౌ. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి విల్ టెల్ ద డేట్స్ ఒకసారి మొత్తం, బికాస్ రీసెంట్లీ వి స్టార్టెడ్ ద లైవ్, రైట్? సో లైవ్ అంతా అరేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ విల్ బి థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ క్లాసెస్. ఓకే, so target for this Jindal Steel, okay, it's already there. Target for Jindal Steel is 976. I did not hit its stop loss, so I'm waiting for the target to get on. Nifty target, so that's what Nifty ఒక్కసారి ఈ హై కూడా బ్రేక్ అవుట్లెట్ వెళ్తే then our target will be 25,263, but not now anything.
Don't go with more losses. Okay, ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఉన్నారో just hold that profit. Okay, just hold that profit. నైస్. అది ఏదైతే 1500 ఉందో లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రేడ్ తీసుకున్నారు అండ్ లైక్ తీసుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ట్రేడ్ తీసుకొని జస్ట్ ఎగ్జిట్. ఓకే, ఫర్ 2 day. There are some people actually who are following us from first day, from unknown people, that I'm happy for them. They're still following us. See again trend line, exact trend line support. ఈ ట్రెండ్ లైన్ రెస్పెక్ట్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిందా, అగైన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్ హైయర్ హై. ఓకే, దెన్ our target will be like 25,263. Okay, but do not take any trade right now. Just we'll wait for some more time. See, once you're achieving your target, please show us some love by just subscribing and like. And please also let us know your how did you get benefited. మిగతా ఛానల్స్ కన్నా మన దగ్గర ఎలా మీరు బెనిఫిట్ అయ్యారు, వాట్ యూర్ లెర్నింగ్ అనేది మాత్రం చెప్తా ఉండండి. దట్ విల్ గివ్ us a boost. See, as I told you, we are not into any trade here because high cross అయితే then we will be entering into the trade. ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైనా ట్రేడ్ తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ట్రేడ్ తీసుకుంటే, see if it's closing below your support line, just exit. ఒకళ్ళు సపోర్ట్ లైన్ మీద ఉంటే వెయిట్, ఒకళ్ళు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నారు, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ట్రేడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి రిక్వైర్ యాక్చువల్లీ. మెయిన్ ఎప్పుడైనా మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నాము అనుకుంటే వీ షుడ్ ప్లాన్ ఆన్ స్టాప్ లాస్ ఇనిషియల్లీ. ఇఫ్ స్టాప్ లాస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. వితౌట్ ప్లానింగ్ స్టాప్ లాస్ వెరీ రిస్కీ టు ప్లే. ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైనా ఉంటే డూ లెట్ us know. Okay, nice.
So we stick up with our what have మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం దాంతో we stick with that point. Okay, people who have taken trade here, your stop loss is below 25,199. Okay, or you will be going, you'll be going on. Okay, adi plan your stop loss and then trade. Don't plan your target and trade, plan your stop loss and trade. 987654. Plan your stop loss and then take a trade. Without planning a stop loss, don't take a trade. See, target అనేది achieve అవ్వచ్చు, achieve అవ్వకపోవచ్చు. Here we followed and we achieved. Okay, and ఇక్కడ కూడా we are expecting it to move because everything is in favor. But stop loss, no one can expect. Even పెద్ద players కూడా they cannot expect. So that is the reason. So ఎప్పుడు స్టాప్ లాస్ కి ఒక గ్రిప్ లో ఉండాలి, మెయింటైన్ చేయాలి స్టాప్ లాస్ అనేది. Then only you are looking into the trade. Okay, nice. See, as I told you, stay disciplined. No, actually, we are disciplined traders. That's what we have to call ourselves. Being a traders, we have to be disciplined. See, once after achieving, see, we have received till now, like Bank Nifty, we have achieved the target. This first target we have achieved on Bank Nifty. Same Nifty 50, we have achieved a target, first target. And we are waiting for Jindal Steel. The next target for Jindal Steel, we are waiting for. Let's celebrate once after it reaching it. Jindal Steel, if once our target is reached. People, please, everyone watching lo unnaro, please do subscribe. So this is not the target, this is the target. Subscriber target 200 for today is my target. Okay, yeah. So views వచ్చేసరికి every day views are like the starting third day na man views వచ్చేసరికి every day previous videos చూసినా we are having a good what you call views. But subscribers and likes అయితే మాత్రం అసలు పెరగట్లేదు. Please show your love by doing this. Okay, nice, right? So anyways, we are following it. Our target, we have given a target. మన target ఏదైతే ఉందో పెట్టేసుకున్నాం. And second target is like 976. We are waiting for that. Okay, and yeah, waiting. So as I told you, Nifty, ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో your stop loss is this, and once ఇది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు you are continuing your trade. Okay, you are not stopping anywhere until the next target you reach is 25,263. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనదర్స్ అండ్ అవర్స్ ఇస్ లైక్ ఏంటంటే మనం ఒక టార్గెట్ ఇస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్టాప్ లాస్ మనం ముందే క్లారిటీ చెప్తున్నాం ఒక స్టాప్ లాస్ ఆపేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఓపెన్ గా ఉంటే బెస్టర్, ఇట్ విల్ బి లైక్ లేటర్ ఆన్ అది ఇది కాకుండా. దట్స్ వాట్. See, again it started respecting, right? So people who are in live, right, mostly we observe cheyochu, we stood with one target and we are standing out there, and దీంతో పాటు మనం స్టాప్ లాస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ అయిపోవాలని చెప్పేసి. అండ్ టార్గెట్ ఎప్పుడు, సో టార్గెట్ యూ రిమెంబర్ రైట్, 1,500 rupees ఫర్ ఈచ్ ట్రేడ్. వన్స్ యూ గెట్ 1,500 rupees యూ ఎగ్జిట్. there is no view of continuing because our target per day target is 3,000 rupees మనకి. సో ఒకసారి 3,000 వచ్చిందా, ప్లీజ్, ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ వాచింగ్, నాకు వద్దు మీ వాచింగ్ వద్దు, ఎందుకంటే
I'm clear that I want your like I'm worried about your money. మీరు ఈ రోజు ఆ మనీ దాచుకుంటే రేపటికైనా మీకు యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ నేను ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసి వచ్చాను. లైక్ వేర్ నేను చాలా అమౌంట్ తెచ్చుకొని మొత్తం లాస్ అయిపోయి. బట్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్. ఇట్ టుక్ మీ మెనీ ఇయర్స్ టు లెర్న్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇలా ఎలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది, ఎలా చేస్తే వస్తుంది. లేటర్ ఆన్ ఇట్ మేడ్ మీ పర్ఫెక్ట్ నౌ. సో ఐ నో ట్రేడర్స్ యాక్చువల్లీ మన షార్ట్స్ కూడా చూస్తుంటాం కదా చాలా ట్రేడర్స్. ఎస్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ డైలీ లైఫ్. బట్ మనం అది పక్క దాంతో పాటు ఎప్పుడైతే మనం లైక్ వన్స్ వి స్టార్ట్ లెర్నింగ్ రైట్, డెఫినెట్లీ వీల్ అచీవ్. So how, let's look like how actually markets are responding. Oh, markets beautiful actually. ONGC is with plus 2%, plus 2.7% ONGC, and Hero Motor Corporation is like plus 1.71, Reliance plus 1.67. Nice. And Power Grid వచ్చేసరికి minus 1.28, and Adani Ports also is in minus 0.85. But ONGC is performing very good. See, Nifty actually it's trying to clear this 25,200 resistance actually. అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతుందంటే దిస్ 25,200 రెసిస్టెన్స్ ఇట్స్ యాక్టింగ్ స్ట్రాంగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఒక్కసారి ఇది రెసిస్టెన్స్ కానీ ఇది కొట్టిందా, నెక్స్ట్ విల్ బి ల్యాండింగ్ విత్ 25,263. న్యూస్ ఈస్ గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. దిస్ నిఫ్టీ 25,200 లెవెల్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. సో ఒక్కసారి ఈ లెవెల్ గుడ్ అయిపోతే మనకి విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ మోర్ బెటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ డోంట్ ఫాలో బ్లైండ్లీ ఎనీ టెలిగ్రామ్స్ ఏంటి కాల్ అండ్ పుట్. ఓకే, ఒకవేళ యూ టేక్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, ఒకవేళ వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారా, ఓకే లెట్స్ అని చెప్పి ఏదైతే మన ఛానల్లో మనం ఈ లైక్ టెక్నికల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నామో బేసింగ్ ఆన్ దట్ యూ అనలైజ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఎ ట్రేడ్. ఓకే, ఏదో బ్లైండ్గా ఎవరో చెప్పారని డోంట్ టేక్ ఎ ట్రేడ్. ఈవెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సంథింగ్. నేను ఇక్కడ మీకు చెప్తుంది కూడా ఒకటే, ఏంటంటే ఫర్ యూ టు టేక్ ఎ ట్రేడ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సంథింగ్ హియర్ రైట్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఓకే అండ్ మీరు ఇవన్నీ మీరు చూసుకొని ఓకే వాట్ ఈస్ టెలింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనుకుంటే దెన్ యూ విల్ బి టేకింగ్ ఎ ట్రేడ్. ఓకే, దట్స్ వాట్.
So another 3 more points. Another 3 more points. 973 already. So 976 ke another 3. See, we are not into any trade till now. We are not into any trade till now because ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో whenever this is breaking it out, then we are planning for a trade. Okay, but see, markets are responding in a positive way. Okay, markets are in positive way. No market is showing sideways because there are a lot of companies acting positive. So మనకి ఇదంతా ఉంది criteria. So what we are onto is we are just holding on. మనం ట్రేడ్ తీసుకోకుండా వెయిట్ చేస్తున్నాం. Okay, because our target is already there for Jindal Steel. So let's observe this. Okay, let's observe this. Perfect, right? So I told you, everyone has taken like trade here. Your stop loss is below this 201 level. Once the candle is closing below this, you're just stopping it. Okay, there is no more way of continuing your trade here. Perfect. So we'll make this so the main basic thing ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారంటే we have to analyze it. That is the main basic thing actually. Okay. So this is our third day, and third day we are expecting a good profits actually. Like ఏదైతే ఉందో targets we are able to achieve it. And but yesterday we have not taken any trade, and we are, and our subscribers, no one has ended with any loss. And being as a family, we should not end with any loss. Okay. Okay. Yeah. Hi. Hi. How are you? See, we are standing with the target here. Okay. Let's see what will happen. See, నేను మీకు చెప్పినట్టు ముందే మనం ఆల్రెడీ ఒక వ్యూతో ఉన్నాం. సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అబౌవ్ 976, మన టార్గెట్ ఏదైతే అచీవ్ అవుతుందో we will book that profits immediately. ఒక్క స్పైక్ అయినా కానీ we will book our profits. We don't want a candle to close. అర్థమవుతుంది కదా, 976 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు we don't want a candle to get close. Once 976 రీచ్ అయిందా, we are booking our profits. Okay, and stop loss వచ్చేసరికి once 970.20 లో candle close, we are booking our profit. I mean, like, we are going with a stop loss. So whatever, we are ready for that.
Okay, I'll be back. Give me 5 minutes, I'll be back. Okay. Perfect. See, we don't have any Telegram channel. Okay. So మనం ఎక్కడ ఏవి we are not giving any like ఈ ట్రేడ్ తీసుకోండి ఆ ట్రేడ్ తీసుకోండి, నెవర్, we are not into that. ఏదైనా ఉందా, we are discussing in our live channel only. See, same like this, బాబు టార్గెట్ ఇది ఉంది మనకి, ఇది బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ we are ready to take. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ we are done. అండ్ ఇక్కడ కూడా మన టార్గెట్ ఎప్పుడైతే అచీవ్ అయిపోయిందో we are mostly all our viewers, they stop the trades here. I'm happy for that. అండ్ సి మనకి ఇక్కడ ఏమంటారంటే బేసికల్లీ అత్యాస వద్దు. బేసికలీ బీయింగ్ యాజ్ ఎ ట్రేడర్, రైట్, మన అత్యాస పడకపోవడం బెటర్. సో హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్, వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. సో ఎస్టర్డే నిన్న ఈ టైంకి కంప్లీట్ ఒక బోరింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం. సో టుడే I'm a little bit happy because 2 targets, we are done with 2 targets and also we are waiting for one more. At least in this type of momentum is happy for us. But ఇప్పుడు ఇది స్లో అవుతుంది because see Nifty 50 is going down, right? So we expect, but we stand with the target 976 because దీనికి ఏ డికే లేదు. This is going to expire this month ending, so we have lot of time. So అంతపై డికే ఏది కాదు. So that's the reason we'll be waiting until it reaches its target. Okay. So thanks for people who are just supporting us. Thank you so much. Okay, Nifty 50 started moving down. See, Nifty 50 view, Nifty 50, there is no view at particular present moment. Okay, but if some people want to take, okay, ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్, ఓకే, 1 green
one green, okay, and another red following it, then we expect a short trades. But although, see, already you have taken, if you have taken two trades, which is in Nifty and Bank Nifty, if you have already taken, avoid this. Okay, because you're already in one more target with Jindal, right? So avoid that. But people who have taken, who have like everything kontamandi late ka join ayi, and they are done only with one trade or something like that. See, for them, especially, I'm telling. See, one more thing. Let me tell you clearly. ఈ 25,200 level ఏదైతే ఉందో, this is a very strong resistance. Okay, mostly market we have a chance of moving in this particular zone only. Okay, so anta heavy-గా చేయొద్దు, but be patient. Okay, have some patience here and wait, because 25,200 is very major resistance. So we'll hold up. ఈ లెవెల్ ఏదైతే 25,200 లెవెల్ ఉందో, yes, 25,200 లెవెల్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్స్ వెరీ ఏ క్రూషియల్ లెవెల్. ఓకే, అంత ఫాస్ట్గా బ్రేక్ అయ్యి సస్టైన్ అవ్వడం కష్టమే, అలాగని దాని సపోర్ట్ పడిపోవడం కూడా కష్టమే. Because if we see everything, I mean, like maximum number of companies are in positive. Okay, half of Nifty 50 companies are in positive, running positive. Okay, సో ఇలాంటప్పుడు మన వ్యూ ఎలా ఉంటుంది, యాక్చువల్లీ సిఈ ఉంటుంది పాజిటివ్ కాబట్టి పైకే. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ వీఆర్ జస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ, దట్ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్. See ONGC డే స్టార్ట్, మంచి హ్యామర్తో స్టార్ట్, డే స్టార్టెడ్ అగైన్. ఇంకా ఈసారి హెవీ అగైన్ was like 4.6 is 1.88%, nearly 2%. Nice. When will Jindal reach its target? Yeah, we have to wait. 976K I was expecting. This is a target, right? So we are expecting. But mostly I'm expecting by today. Mostly I'm expecting by today.
కొంచెం వాటర్ మిక్స్. ఓకే 973.5. సో ఒక క్యాండిల్ దీని అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే దెన్ కొంచెం we will be reaching to 976. Okay, please subscriber target today for 200. 973.5. So ఒక క్యాండిల్ దీని అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే then we will be reaching to 976. Please subscriber target today for 200. Okay, Nifty 50. See, as I told you, it's a very strong 25,200 and చాలా strong resistance actually. Resistance support కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ కన్సల్టేట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, బట్ ఒక్కసారి బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం ఫర్ షూర్ we will see 25,263 level. See, nearly I was giving you nearly like 63 points. 63 points I was giving you. I want Jindal Steel కూడా ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అయితే అగైన్ people who are eagerly waiting actually to understand. So we are waiting for that. ఒక మంచి మూవ్మెంట్ వాల్యూమ్తో క్యాండిల్ ఫామ్ అయ్యి ఈవెన్ మన వాచింగ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే హై లో సేమ్ స్టాక్ మార్కెట్ దీనిలో మన చాట్ ప్యాటర్న్ లాగా ఉంటుంది. హై లో ఇట్స్ ఇన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ అనమాట. కన్సల్టేషన్ ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందో ఇట్ విల్ బ్రేక్అవుట్. ఐసిఐసి బ్యాంక్ అసలు నో వే ఆగే ఛాన్సే లేకుండా అయిపోయింది. ఐసిఐసి బ్యాంక్ కంప్లీట్లీ హై. యాక్సిస్ ఎస్బీఐ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హై. హెచ్డిఎఫ్సి అగైన్ స్టార్టెడ్.
HDFC Nifty 50 I started. You know, something interesting. Either something interesting will speak out. See 973 closing ఒక్క క్యాండిల్ మంచి వాల్యూమ్ తో క్లోజ్ అయితే 973.20 976 కి అట్లీస్ట్ రీచ్ అవుతుంది. ఏదైనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏదంటే న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ అండ్ కాఫీ హౌస్ ఇన్ 1700s యాక్చువల్లీ, వేర్ దే యూస్ టు వాట్ యు కాల్ ఎక్స్చేంజ్ ద స్టాక్స్. ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ అ కాఫీ హౌస్. ఇది మొన్న ఒక ఆర్టికల్లో రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్లో చదువుతున్నాను. సో దట్ లైక్ దట్ అప్పుడప్పుడు సంథింగ్ విత్ చేంజెస్. సో అలాగే మనది కూడా ఇప్పుడు 197 15 వాచింగ్ కావచ్చు. ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ బిగ్ లేటర్. ఓకే ఎస్ 25,215 level. Okay. Okay, volume is increasing. For Jindal Steel, we need some good volume actually. మంచి వాల్యూమ్తో ఒక హై వాల్యూమ్తో క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే, ఒక 2 క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే సరిపోతుంది. See, again you started seeing out, right? See, Ishala, I want to tell you one thing. Okay. See, I'm telling you again, whenever you're taking a trade, fix your stop loss. Okay. First thing is that concentrate on your stop loss, check your target, and then plan according to support to resistance and all these lines. Okay. So that is the how you plan a trade.
ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడు మనం ఒకటి ఎమోషన్స్, లైక్ వాట్ యు కాల్, ఎమోషన్స్ కాంట్ బీట్ ఏ క్లియర్ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు కూడా. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ లుకింగ్ హియర్, ఏదైనా అంటే ఐ కెన్ హౌ ఎ టు టెల్ యూ, సి బాగుంది కదా యాక్చువల్లీ. ఎమోషన్స్, ఎమోషన్స్ కాంట్ బీట్ ఏ క్లియర్ స్ట్రాటజీ. సీరియస్లీ ఇట్స్ కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్లియర్ స్ట్రాటజీతో ఉంటామో, వెన్ ఎవర్ ఎన్ ఎమోషన్ కెన్ బీట్ ఇట్ అవుట్. How many of you agree with this? No, I felt this because for starting, I mean, like when I was starting, when I was doing trading, right? Really, these emotions used to worry me a lot. మంచి బ్రేక్అవుట్, అది పైకి వెళ్తున్నాడు అమ్మ, మంచి బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది అన్నట్టు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ లేటర్ ఒక్కసారి పైకి అని తెలియగానే అగైన్ కూల్ డౌన్. సో వీ వాంట్ ఇట్ లెట్ ఇట్ గో టిల్ 976. And do watch all our shorts, okay? Like because every law, see, shorts ఎలా అంటే, the main concept is that either informative, okay, based on candles, or if I find any very interesting stock, I'll post it on that every day, but we'll be doing one shot. Yes, yes. Actually, still, there are many things what we have to learn live లో, like లైవ్ పెట్టినప్పుడు కానీ సంథింగ్, బికాస్ వీఆర్ అనేబుల్ టు చేంజ్ మెనీ థింగ్స్, విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ స్లోలీ. అండ్ మీరు కూడా ఏమైనా నోటీస్ చేస్తే లెట్ us know, సో దట్ విల్ డూ ఇట్ అకార్డింగ్లీ.
this 25,200 level actually. The level basically we'll wait. There is no view until now. Okay, we already achieved something. So are safe చూసుకుందాం. Okay. See, ఒకటి the main thing is that ఎప్పుడైతే మనకి ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఏదైతే అమౌంట్ మీరు ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ దిస్ 2 trades అండ్ ఏదైతే అనుకున్న 3,000 ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ గాట్ ఇట్ రైట్, ఆపేసండి. Just don't go for any more trades. Okay, if you're waiting for third trade only, there we expected Jindal still for 976. So దానికోసం మాత్రమే మనం వెయిట్ చేద్దాం. Okay, right. Don't go for trading. Please don't go for any over trading. See, we are waiting for our target. Until our target is there, we are holding on. ఒకటే అయితే టార్గెట్ అని కొట్టాలి, లేకపోతే స్టాప్ లాస్ అని కొట్టాలి. అంతే, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరగాలి. అప్పటి వరకు మన ట్రేడ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. Hopeful this candle will break above this 973.70 and we are 3 away. Seventeen, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ఇది ఒక గుడ్ ఇండికేషన్ అనుకుందాం మనం టు రీచ్ 976. Okay, still we are 2.30 less, 973.70. So 2.30 to reach 976. So yeah. AC fan on. Yes, cool. Mode man. Oh. Okay, 97, 974, 974.10. Still 976. Got two more. So how many? మీరు అగ్రీ అవుతున్నారు, I hope, right? So target reach అవ్వాలి. So for that target we are waiting అంతే. Already 1 o'clock. We have 2 more hours. So live was like around some 10 seconds and 10 seconds it was late little bit. So people who are watching, please don't forget to subscribe. And a like.
I think today is the first day మనం complete మార్కెట్ అవర్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డే వి స్టార్టెడ్ ఎట్ 11 o'clock. 11 స్టార్ట్ చేసి అండ్ టిల్ 3 వరకు చేసాం మార్కెట్. అండ్ నిన్న వచ్చేసరికి 1 o'clock ఆప్సాం బికాస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ సైడ్ వేస్. అండ్ ఇవాళ చిన్న మూమెంట్ బాగుంది కాబట్టి విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ స్టిల్ 3 o'clock. సో ఎవ్రీడే ఐల్ బి ఆన్ లైవ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to 3. Okay, please make sure that you'll be on live. Okay. If another 5 minutes లో ఒకవేళ ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ క్రాస్ అవర్ అయితే మాత్రం అగైన్ we will be standing on CE. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ ఈ క్యాండిల్ లోపలే క్లోజ్ అయితే we are not into any trade. ఓకే, Nifty 50కి రైట్. సో ఇది మన నెక్స్ట్ వ్యూ. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఎవరైతే లైవ్ వాచింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగట్లేదు. ప్లీజ్ కొంచెంసేపు అలాగా మార్కెట్ స్ట్రగుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమైనా తెలిపిస్తాం స్టాక్స్ ఏమైనా కొంచెం చూద్దాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ, మీరు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో హౌ ఇట్ ఈస్, లీవ్ మీ అవుట్. So there is a comment saying for asking for IOC. IOC की nice, IOC is good. Overall good. See, not immediately as a technical pick, right? Stronger on the actually IOC. Okay, for weekly. Okay, so the targets మనం 180 and as well as 151. Okay, see this weekly candle actually. Okay, observe this weekly candle. ఇప్పుడు దీని పైన కానీ క్లోజ్ అయ్యింది అనుకుంటే కన్సిడర్ దిస్ as a support. ఇది
146 ది 146 యాజ్ ఎ సపోర్ట్ ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టార్గెట్ 151. ఎప్పుడైతే 151 పైకి వెళ్ళిపోతే 151 విల్ బి సపోర్ట్ అండ్ యువర్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇస్ 180. వెరీ బిగ్ టార్గెట్, 30 పాయింట్స్ టార్గెట్. ఓకే. See, I'm not asking you to buy. So that's what the disclaimer is telling about. But that will be a target if you are taking. I'm just perfect, right? So this is how IOC will work. IOC is like 151 and next is like 180. We'll go back for Zindal. So Nifty 50, I already told you my view. ఈ క్యాండిల్ లో క్లోజ్ అయితే విల్ బి వెయిటింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకవేళ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే అబౌవ్ దిస్ టూ, దెన్ అగైన్ విల్ బి ఇంటూ ట్రేడ్. ఓకే, అలా కాదు, ఇది ఒకవేళ ఇంపాక్ట్ అనుకుంటే ఇట్ విల్ బ్రేక్ అవుట్. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ రీటెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అగైన్ వీ కెన్ సీ ఏ డౌన్. లేదు అనుకుంటే విల్ బి వెయిటింగ్ అంతే. అదర్వైజ్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద ట్రెండ్. ఓకే, see, let me explain you something beautiful. ఓకే, ఎలా అంటే see, we have to ఎప్పుడు కూడా క్యాండిల్స్ ఎప్పుడైనా సరే దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. డౌన్ ట్రెండ్ కదా ఇదంతా కంప్లీట్గా, మార్కెట్ ఎప్పటి నుంచి అలా డౌన్ అవుతూనే ఉంది కదా, డౌన్ ట్రెండ్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్, ఒక రెడ్ క్యాండిల్ని కంప్లీట్గా ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ కవర్ చేసుకెళ్తాయి. ఓకే, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఇట్ షోస్ దట్ బయర్స్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రెంత్. అదవుతుందా? ఇట్ షోస్ దట్ బయర్స్ ఆర్ గెయినింగ్ కంట్రోల్ అక్కడ. సో ఆర్ వ్యూ విల్ బి బులిష్. ఓకే, అక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు స్టోరీ ఒకలా ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ క్యాండిల్ కంప్లీట్గా గ్రీన్ క్యాండిల్ తినేసిందో, లైక్ కంప్లీట్లీ, సో వీ కెన్ సే దట్ బయర్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్.
ఓకే. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ కూడా రెడ్ క్యాండిల్ని కంప్లీట్ గ్రీన్ క్యాండిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వే. కాకపోతే ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఇక ఈ టాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది అయితే. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమైనా ఉంటాయంటే, ఎప్పుడైతే మనం క్యాండిల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కొన్ని కొన్ని క్యాండిల్స్ మనకు చెప్తా ఉంటాం, ఓ అయిపోయింది సీన్, నెక్స్ట్ ట్రెండ్ మారిపోతుందని చెప్పి. సో అలాంటివి కొన్ని కొన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే అదే ఒకవేళ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఒకవేళ రెడ్ క్యాండిల్ ఫుల్గా లైక్ తీసుకుందో, అది బేరిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ అంటాం మనం. సో దట్ ఈస్ వాట్ బై సెలర్స్ మొత్తం అందరూ దే ఆర్ ఇంటూ అటాక్, దే ఆర్ టేకింగ్ ఓవర్. ఓకే, దే ఆర్ టేకింగ్ ఓవర్. సో దట్ ఈస్ వాల్ వి కాల్. అంటే ఎప్పుడైనా అదొకటి, నెక్స్ట్ హ్యామర్ కానీ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ కానీ, సో ఆల్ దీస్ విల్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏవైనా సరే ఉన్నా జస్ట్ థింక్ ఆన్ ఇట్ అలా ఉంటుంది. సో మై సెల్ఫ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ ఫర్ జిందాల్ స్టీల్. Give me 2 minutes, I'll be back. Just don't go away. Mute.
Okay. Bank Nifty already. So it's already down. But wait, let us check with all. Bank Nifty again started moving down, falling down. How about HDFC Bank? HDFC Bank, I expected this target will be reached by tomorrow, 1945 day. But ఇదేదో డేంజర్ మూమెంట్ లో ఉంది. Nifty 50, as I told you, see if it's crossing below this one green candle and again breakdown, then we'll be looking into downtrend where this will be your targets. సో ముందానికి స్టిక్ అవుతున్నాం 970.20 ఏదైతే లైన్ ఉందో సపోర్ట్ లైన్ దాని బిలో కానీ క్లోజ్ అయితే వీఆర్ ఎగ్జిటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రేడ్ విత్ స్టాప్ లాస్. Yes. The not issue, not at all. అదొక పెద్ద because it happens. But overall చూసేసరికి we are not anything into loss. Okay, Nifty Bank and so Nifty 50, as I told you, see that will be my view. One green candle, okay, and it's మళ్ళీ అది బ్రేక్ అయితే మాత్రం దెన్ మనం నెక్స్ట్ ఏదంటే చూసుకుంటాం అంతే. Then from 25,168 to 25,138, that is the level.
Target for Nifty 50 will be 25,138. Next target will be 25,138. Later on 25,091. Later on 25,091. $25,138 is the target. Just green candle, right? Let the candle complete first. ఏదైనా సరే క్యాండిల్ కంప్లీట్ అయ్యి దాని బ్రేక్ డౌన్ ఏదో ఒక బ్రేక్అవుట్ అయితే రావాలి. Until there is some breakdown, we are not interested in this. ఎప్పుడైనా సార్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రిజెక్షన్ క్యాండిల్ బట్టే వీఆర్ టేకింగ్ ఎనీ ట్రేడ్. అంటే దట్ గివ్స్ అస్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ఈ బ్రేక్అవుట్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే రెడ్ అని చెప్తున్నానో అది కూడా ఏంటంటే ఎవరికైతే మనం అనుకున్న 3,000 రూపీస్ టార్గెట్ అమౌంట్ విత్ సింగిల్ లాట్ రాలేదో వాళ్ళు మాత్రం ఇది తీసుకోండి. బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ప్రాఫిట్ ఫర్ టుడే. జస్ట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. బికాస్ మార్కెట్ రేపు మనకి ఇంకా ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎవరికి రాలేని వాళ్ళే ఉండండి. ఇఫ్ యూ గాట్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రాఫిట్, టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే వచ్చిందో, జస్ట్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. Don't enter into the market anymore.
షట్ డౌన్ చేసి నీట్గా షట్ డౌన్ చేసి బీ రిలాక్స్ ఫర్ టుడే. ఓకే, ఇవాళ ఎప్పుడైతే మీకు టార్గెట్ ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను, సో టార్గెట్ ఎవరైతే రీచ్ అయిందో యూ కెన్ బీ కంటిన్యూ. ఐ మీన్ ఎవరికైతే అవ్వలేదు యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ హౌ ఇట్ విల్ బి. Yes, we continue that. సో ఇవాళ ఏదైనా ఒక మంచి స్టాక్ మీద విల్ డూ దిస్, ఐ మీన్ షార్ట్. ఓకే, ఎవ్రీడే మనం చెప్తున్నాం కదా మన ఛానల్లో నిఫ్టీ, సారీ ఇండిగో పెయింట్స్. సో ఇట్స్ బెటర్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఎ స్టాక్, ఐ మీన్ లైక్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ పర్టికులర్ పాయింట్. ఏదో స్టాక్ కోసం చెప్పడం కన్నా వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ది స్టాక్ ఫర్ మెనీ డేస్, విల్ డూ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ. సో దీని మీద ఇప్పుడు ఆధారపడి ఉంటుంది మనకి బేసికల్లీ. It's come down, come down.
ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు మీరు. Hi, so how many of you are still online? See, I'm waiting for my last final subscriber for 200. I'm waiting for my 200 subscriber actually. They understood now. No trade plan, anything. Market is into side. So we are done for today. We are lot done for today. ఏదైతే జిందాల్ స్టిల్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందో, ఓ జిందాల్ చేసి మరి ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ తీసుకున్నాం. యూ రిమెంబర్ రైట్? సీ ద మార్కెట్ తిన్న కిందకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ. నైస్ 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 నైస్. సో ఇక్కడ కానీ స్టాప్ లాస్ తీసుకోకపోయి ఉండుంటే, మనం ఏదైతే మనం అనుకున్న స్టాప్ లాస్ తీసుకున్నామో స్ట్రిక్ట్ గా, అది కానీ తీసుకోకపోయి ఉండుంటే వీ బ్యాన్ ఇంటూ వెరీ బిగ్ లాస్. అర్థవుతుంది కదా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మన స్టిక్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం అంటే. అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నాకు తెలిసి టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. 1945 ఇస్ టుమారో స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ అనుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఇంత వెయిట్ చేస్తే ఒక మూమెంట్ వస్తుంది, ఆ మూమెంట్లో మొత్తం మనం తెచ్చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హౌ మార్కెట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ. సో థ్యాంక్ యూ దెన్. ఇట్స్ ఓకే, లైక్ వీ హావ్ బీన్, మన ట్రేడ్స్ అయిపోయి ఇవాళ ఎటువంటి కంప్లీట్గా. అండ్ టుమారో అగైన్ ఐల్ బి బ్యాక్ టుమారో మార్నింగ్ 9 AM. సో ప్లీజ్ డూ జాయిన్ బై 9 AM. ఓకే, సో రేపు ఇంకేమైనా ట్రేడ్స్ ఉంటే విల్ ప్లాన్ ఫర్ టుమారో. ఓకే, సో ఐ థింక్ హ్యాపీ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ బీన్ విత్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, బ్యాంక్ కూడా, ఐ మీన్ బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బాగా మూవ్ అయింది. ఓకే,
and I'll come up with some short video. Just click on this bell. Okay, and please do subscribe also. Okay, thank you. Then have a nice day. Bye.